A typhoon has hit Ben Tre in Vietnam's Delta region. Nguyen Thi Nguyen is a widow and has become almost destitute since her husband's death. The roof has just blown off her cowshed and she feels so vulnerable that the only way she can cope is through prayer. Đặng cho tai qua đặng khỏi, thì chừng nào mà hết mưa rồi tôi mới mà vững tinh thần tôi lại. Mỗi khi vậy thì tôi không dám đi đâu hết. Ở nhà để mà cầu trời Phật cho qua khỏi tai nạn. According to the Global Climate Risk Index, Vietnam is one of the 10 nations most vulnerable to climate change impacts. Typhoons and other extreme weather events are all increasing here. Another impact is sea level rise. This is leading to saline intrusion, which is destroying rice fields and other crops. Water tested here has 20 times more salt content than that at which rice can survive. Như làm ruộng sống thì lấy rơm nó nuôi bò. Thì khi trước thì đất nó không bị ngập thì còn trồng rồi được xây trở hàng ngày, còn hiện nay thì ngập thì làm không có được gì hết, thì thành ra tiền bạc thì cũng túng thiếu, vay mượn rồi chỗ này chỗ kia chút đỉnh vậy để sống, hai mẹ con sống qua ngày vậy. Women farmers now form the majority of agricultural workers here because men are migrating to cities to earn money that no longer can be earned from agriculture. And it's the women like Nguyen who are confronting the impacts of a changing climate, often without the help of resources and services that men would typically be able to access. While thinking about adaptation, it's important to think about the different needs of men and women and their different roles and responsibilities in society. Climate change tends to exacerbate or multiply existing inequalities. So that's one of the many reasons why we have to look at climate change issues also from a gender lens. To plan for adaptation in the agriculture sectors, the Vietnamese government is working with the Food and Agriculture Organization, FAO, and the United Nations Development Programme, UNDP, within a global programme known as Integrating Agriculture in National Adaptation Plans, or NAPAG. A key aspect of this collaboration is to address the gender issues that shape vulnerability to climate change. During our project preparation or planning process, gender issues is a very important part of our strategy to get balance between the key players of the implementation process. There are already examples here of men and women farmers receiving support to adapt to climate change impacts. Tình hình như biến đổi khí hậu thì ở đây nắng nóng, rồi mưa thì lốc xoáy, rồi nước xâm nhập mặn, chẳng hạn như năm 2016 thì nước xâm nhập mặn về cái xã Tân Xuân này là toàn bộ thất trắng hết, là không được mùa. To offset losses in rice growing, Nguyen Thi Tam has been supplied with goats, which provide her with an income. And through a UNDP emergency relief project, she's received a tank to store harvested water. Such direct assistance helps to meet women's everyday needs, but receiving a goat is not enough. Long-term adaptation must be built on successful interventions and ensure that women have their say in the decision-making process. Cái thứ nhất là tỉnh đã cử một cán bộ có năng lực để tham gia vào ban chỉ đạo của chương trình phòng chống biến đổi khí hậu của tỉnh, và ở huyện cũng có một cán bộ như vậy. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện trong cái giới nữ của mình, đặc biệt quan tâm tới hộ gia đình. Và cái thứ ba là chúng tôi cử cán bộ đi tham gia các cái lớp đào tạo để hiểu về cái kiến thức và cái kỹ năng, để qua đó hướng dẫn lại cho hội viên và phụ nữ trên cái địa bàn tỉnh của mình. Adaptation can mean changing the crops being farmed, livestock being raised, or changing farming practices to suit the changing conditions. For example, cultivating plants like coconut or banana, which are better able to cope with high salinity and drought or flood. But adaptation to climate change is not just a matter of agricultural change.
What FAO was seeing is that the role of non-farm income is becoming increasingly important. So how do you look at that adaptation problem? How do you look at the climate change problem in the context of rural migration, income generating opportunities off farm? We need to look at those as well, and how they mix with the agriculture activities that we've traditionally been most interested in. The example of Vietnam shows the complexity of the challenge that climate change adaptation brings. However, by recognising the importance of gender and encouraging different sectors to work together, that challenge is being met here.